തൊമ്മച്ചൻ്റെ സെമിനാരി പഠനത്തിൽ 5 വർഷവും ആസാമിലെ ഷില്ലോങ്ങിലായിരുന്നു. വെക്കേഷന് വരുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആപ്പിള്, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ രുചി വേറെ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലെ മൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ക്രിസ്മസിന് പുൽക്കൂടിൽ വയ്ക്കുവാനുള്ള ഉണ്ണീശോയുടെയും ആട്, ഒട്ടകം എന്നിവയുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെയും വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് സാവിയോയുടെയും ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു. അത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തുക സെമിനാരിയിൽ ഏൽപ്പിക്കണമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഒരു പുസ്തകം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ വാങ്ങിയില്ല. വളരെ സങ്കടത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയും ഇത് കണ്ട് അപ്പാപ്പൻ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ തുക നൽകുകയും ഉണ്ടായി. ആ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും നേർക്കാട്ടെ പെങ്ങളുടെ മകൻ സാബുവും ഒരേ ബാച്ചിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്കും ഡിഗ്രിക്കും പഠിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൊമ്മച്ചൻ അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ട്യൂട്ടറിങ് നൽകുകയും ആ വിഷയത്തിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ തൊമ്മച്ചൻ എനിക്ക് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു, മാർഗദർശിയായിരുന്നു, സഹോദരനായിരുന്നു, സർവോപരി ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരൻ ഒരു മാസക്കാലമേ രോഗിയായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചേച്ചിയും മക്കളും മരുമക്കളും നൽകിയ പരിചരണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളാണ്. തുടർന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവേശ്വരൻ കൈപിടിച്ച് നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഡിയർ സുനിൽ, സ്റ്റാൻലി ആൻഡ് സ്റ്റീവ് ആൻഡ് their spouses, you guys did a wonderful job caring our brother Thommachan. Thanks for everything. God bless us all. Thank you. Thank you, Baba Uncle. So next, I'd like to call up Thommachan Uncle's older brother-in-law, Surek Bhuvangal, to come up and say a word. Hello, everybody. Everybody have said a lot of good things about Thommachan, and I really cannot say anything more than say I agree with everything I've heard and more. I had the opportunity to know Thommachan from the time he came to California, and I quickly felt I got another younger brother. All these years, I've never had a different feeling. Always younger brother. We knew immediately that Thommachan came from a large, wonderful family, and he showed all the traits of that. We also understood quickly that he was a very good student and well educated. And it all showed all the way throughout his life. I personally had the opportunity to work with him
in a different way. A lot of you may not know this. We do have a small California corporation which was founded about 35 years ago. And for the last 2 decades, Thomachan was the president. And we had the opportunity to work with him in that capacity. And I can tell you, he is one of the most meticulous people you can have in that kind of a capacity. His studious way and his detail orientation, all those things have helped the organization itself. Now, needless to say, we heard here how much he worked with the community, how much he worked with the church, and these are all things we all appreciate. And when you think about it, Thomachan had the innate ability to relate to people. He could easily connect with people. He cared about people. He would understand it. In fact, occasionally, Ali and I would be talking about somebody and either one of us say, who is that? And I'll say, why don't you call Thomachan? He'll tell you. Because he knew everybody. And he cared. He understood. He knew the details. He cared for people. And to me, that's what it's all about. People. And he was a people person. And Thomachan, we miss you. We miss you, brother. Thank you, Sir Karpin. So as we continue the speeches, just want to make another announcement. If there's anybody that hasn't viewed the Thomachan, then please feel free to do so. The viewing is open throughout the whole service. Next, I would like to call Subi Pariam Kalal, younger sister, to Thomachan. Good evening, everyone. My name is Subi Takanat. I am the youngest sister of Thomachan, and I live in Dallas. I want to start this speech with a Bible verse that describes my brother. Book of Sirach, chapter 25, verse 1. There are 3 things in which I take special delight, things that are beautiful to the Lord and people alike. Brothers who get along with each other, neighbors who are friends, and a married couple who are happy together. Thomachan fulfilled every aspect of this verse, and the Lord is happy with what he has done during his time in this world. With me being one of the youngest, I was lucky to have a lot of siblings to look up for advices, and Thomachan was one of the main ones. With any difficulty that I faced in my life, he was always willing to guide me through. Even though he lived in California, we never lost in touch. We would check on each other and our respective families. No conversations were dull. They were always genuine. If I could describe him in 3 words, that would be caring, humble, and brilliant. He always cared about how his family and friends were doing. He never acted like he was above others. He was the smartest out of all our siblings, and he was able to solve any problems. I am happy to have been able to see him and help take care of him near his last few days. It gives me peace and comfort knowing that he is with our Almighty God in heaven and with our parents. Despite this tragic loss, our family will continue to love one another and pass that love on to the next generation after. We miss you, my dear brother. Thank you.
Thank you, Subianti. Next, I'd like to call up Sunny Pariam Kalal, Tomachinungul's younger brother. Sunny Pariam Kalal. എൻ്റെ പേര് സണ്ണി, തുമ്പച്ചൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂടപ്പിറപ്പായ തുമ്പച്ചൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള വേർപാടിൽ അടക്കാനാവാത്ത വേദനയോടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് തുമ്പച്ചൻ. ഞാൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരൻ തുമ്പച്ചനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, തുമ്പച്ചന് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം 6 മാസം മുമ്പ് സഹോദരങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനാവശ്യമായ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് SSLC ബുക്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ നാട്ടിൽ ശ്രമം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒട്ടും താമസം കൂടാതെ എല്ലാവരുടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വന്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രയോ പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൂടെ വിളിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഒരേ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കിയ മുത്തുമണികളെ പോലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അമ്മച്ചൻ കാണിച്ചിരുന്ന ശ്രദ്ധ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. പാപ്പനെയും അമ്മച്ചിയെയും അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അമേരിക്കയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുവാനും അമ്മച്ചന് സാധിച്ചു. ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും തന്നാലാവുന്നതുപോലെ സഹായിക്കുവാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനും അമ്മച്ചൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കല്പം ആശ്വാസം ഉണ്ട്. അമ്മച്ചൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ 5-6 ദിവസം കൂടെ ചിലവഴിക്കുവാനും ചിരിക്കാനും കരയാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുവാനും സാധിച്ചു. വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ വിതുമ്പെന്ന ഫിമിയ ചേച്ചിയെയും സുനിലിനെയും സ്റ്റാൻലിയെയും സ്റ്റീവനെയും എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ. അമ്മച്ചൻ കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃകകൾ പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you, Sunny Uncle. Next, I'd like to call up one of Tomachin Uncle's nephews from the Charikot side, Aji Puvuthungal. Aji Puvuthungal. Thank you, Phil. My name is Jed Alexander, and I am Fimianti's sister's son. Tomachin Uncle was the president of our organization called Bliss for over 25 years. I've had the opportunity to be part of that board for about half of that time. And on behalf of the board, we are very saddened by this loss. His efforts and contribution will be deeply missed. Personally, working side by side with him, I can say that he is always knowledgeable about the topic, but more importantly, he was very fair and he looked at all parties' interests that were involved. On a personal note, Tomachin Uncle was always interested in my business ventures and, of course, my family well-being. He seemed to understand the difference between hearing and listening, which I'm still kind of working on. At a certain stage in life, we start to think about what will be our legacy. Although Tomachin Uncle's life was cut short, he lived his life with an interest in family and community to leave a very strong legacy, which is obvious by all of us here. I want to paraphrase a quote by Maya Angelou that says, "People will forget what you say, people will forget what you do, but people will never forget how you make them feel." And I want to thank Tomachin Uncle for all the time he's given to me and my family, and I am excited to see his legacy live on. Thank you.
Thank you, Ajishadai. Next, I'm going to call two more nephews from the Brian Carlisle side, and that would be Abraham and Sabu Tataratetu. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ മുളാലച്ചൻ, വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപത്നി ഫെമി ആൻറ്റി, മക്കൾ, മരുമക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, മറ്റ് പറയങ്കാല ചാഴികാട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ പേര് സാബു തറത്തട്ടേൽ, എൻ്റെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠൻ എബ്രഹാം തറത്തട്ടേൽ. ഞങ്ങൾ തൊമ്മച്ചനങ്കലിൻ്റെ നെഫ്യൂസാണ്. മൂത്ത സഹോദരി ചിന്നമ്മയുടെ മക്കളാണ്. ഏതാണ്ട് 65 വർഷക്കാലം മാത്രം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് തൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് യാത്രയാവുന്ന തൊമ്മച്ചങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് സ്കൂൾ അടച്ച് ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ അമ്മ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, അമ്മാച്ചന്മാരും ആൻറ്റിമാരുമായി വലിയ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാലും എല്ലാ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് കളിയും ചിരിയുമായി രാവന്തിയോളം ചിലവഴിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. അത് ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാഡമിക് ലൈഫിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് സ്റ്റഡി ലീവിനെ ബാബുങ്കളുമായി കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡി നീണ്ടൂരിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തൊമ്മച്ചങ്കളിൻ്റെ ഒരു 101 ട്യൂട്ടറിങ് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാകുവാനും സാധിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അതിന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് തൊമ്മച്ചനങ്കൾ CA അല്ലെങ്കിൽ CPA പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വിസ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായി MCOMന് CMS കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഡിഗ്രി BCOMന് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുകയും കുശലം പറയുകയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അങ്കിൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതിനൊക്കെ ഉപരി ഒരു സഹപാഠിയും സുഹൃത്തും ഒക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെ തൊമ്മച്ചനങ്കൾ ചിക്കാഗോയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഫംഗ്ഷൻ നോർത്ത് സൈഡിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ബെഡ്റൂം തൊമ്മച്ചനങ്കളിൻ്റെ പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു. ഇനി ആ റൂമിൽ തൊമ്മച്ചനങ്കളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നോർക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചു പിടയുന്നു. അങ്കിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർപ്പണബോധവും പഞ്ച്വാലിറ്റിയും ഓർഗനൈസിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ആണ്. 2016 LAയിൽ ഒരു ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തോർക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും ചുക്കാൻ പിടിച്ചതുമൊക്കെ തൊമ്മച്ചനങ്ങളായിരുന്നു. നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. വേർപാട് വേദനാജനകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മരണം മൂലമുള്ള വേർപാട്. ദൈവത്തിൻ്റെതായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട് എന്നോർത്ത് ആശ്വസിക്കാം. ഒരു ശില്പി ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നു. ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായ ശില്പങ്ങളുണ്ട്. അതെവിടെയെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ആരെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ വാൻഡലിസമാണ്, കുറ്റകരമാണ്, ശിക്ഷാർഹമാണ്. എന്നാൽ ആ ശില്പി തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ അതിനാർക്കും പരാതിയില്ല, പരിഭവമില്ല. അതുപോലെയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവം. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അങ്കിളിൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർത്തു എന്ന് ആശ്വസിക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ആയ മെഡിക്കൽ സയൻസും എക്സ്പേർട്ടായ ഡോക്ടേഴ്സും നൂതന മെഷീനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ പ്രൊലോങ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ മരണം എന്ന പ്രതിഭാസം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും കഴിവുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് എന്നത് തന്നെ. ഇത് മാത്രമാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫെമി ആൻറ്റിയോടും, പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളോടും, മരുമക്കളോടും, ഗ്രാൻഡ് പാ നഷ്ടപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കളോടും, സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സിബിളിങ്സിനോടും ഞങ്ങളുടെ
തങ്ങളുടെ അങ്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ നീസസിനോടും നെഫ്യൂവിനോടും ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. തുമ്പച്ചനങ്ങളുടെ ആകസ്മികമായ നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും തറത്തട്ടൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം സഹിക്കുന്നതിനും മനസ്സിനെ പൊരുത്തപ്പെടുവാനും ജഗദീശ്വരൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കഴിവുകൾ നൽകട്ടെ എന്ന് തുമ്പച്ചനങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കണമേ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I love you so much, Tumbachanangal. Thank you for all that you did for me and our family. Even though your physical presence is not here with us, you will be in our hearts forever. We will miss you, our hero, our role model. Rest in peace, Amacha, the most handsome in our life, in our family, sir. Thank you. Fimi Auntie, Sunil, Steve, and Stanley, I don't have words to console you. We all having difficult time. The only thing I can assure you is that our Tomachan Chajan is in a better place. I guarantee that he is having one of the dwelling places of God Almighty, where there is no pain, no suffering. He is enjoying eternal peace. Thank you. Thank you. Next will be Tomachanangal's niece, Lindsay Nerumakul. John chapter 14, verse 3. And if I go and prepare a place for him, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Good evening, everyone. എൻ്റെ പേര് ലിൻസി നെടുമാക്കൽ. ഞാൻ തോമസ് പറയങ്കാലായുടെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ, തൊമ്മച്ചനപ്പാപ്പൻ കൊച്ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞപ്പൻ പറയങ്കാലായുടെ മൂത്ത മകളാണ്. അച്ചായൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുക. അച്ചായന് വേണ്ടി എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അച്ചായൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: പറയങ്കാല കുടുംബമാകുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും സൗരഭ്യമേറിയതുമായ പുഷ്പത്തെ തോട്ടക്കാരൻ സ്വന്തമാക്കി. അതിൽ ഞാൻ ഏറെ വേദനിക്കുന്നു. തൊമ്മച്ചനപ്പാപ്പൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയെയും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സ്, ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അച്ചായൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ 63 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ തൊമ്മച്ചനപ്പാപ്പന് കേവലം 2 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുജനെന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മകനോടെന്നതുപോലെ പുത്രസഹജമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തൊമ്പച്ചനപ്പാപ്പൻ രോഗാവസ്ഥയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നാട്ടിലിരുന്ന് തോരാതെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയാണ് അവർ. ഞങ്ങൾ മക്കൾ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അപ്പാപ്പന്മാരിൽ മൂത്തത് തൊമ്പച്ചനപ്പാപ്പനായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഈസിലി അപ്രോച്ചബിൾ, റിലയബിൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും ഏത് ആവശ്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സന്മനസ്സുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും അച്ചായൻ പറയുമായിരുന്നു, തൊമ്മച്ചനോട് പറ. ഹൈസ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും വളരെ ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അപാര കഴിവ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊമ്മച്ചന പാപ്പന്. ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായി ഡിഗ്രിക്ക് ചേരണമോ അതോ നേഴ്സിങ്ങിന് ചേരണമെന്ന് സംശയിച്ച് എന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് പോകാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം തൊമ്മച്ചന പാപ്പനോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണ്? ഞാൻ ഡിഗ്രി എന്ന ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ ഒരഭിപ്രായവും പറഞ്ഞില്ല, മൗനം പാലിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. ആ മൗനം ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിലെ ആത്മാർത്ഥത തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരികെ മൈലപ്പറമ്പിലേക്ക് പോയത് എത്രയും വേഗം നേഴ്സിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെയായിരുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. തൊമ്മച്ചന പാപ്പ, we all love you so much. We are going to miss your presence, which radiates nothing but love and positivity. We all pray that you are crowned with the crown of life and righteousness as you walk through the gates of eternal life. Rest peacefully, Papa. മൈലപ്പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊച്ചേട്ടൻ, കുഞ്ഞമ്മ, ജേക്കബ്, അവറാച്ചൻ, മോൾ, ടോമി, മിനിമോൾ, അച്ഛൻ, മോൾ. Thank you, Lindsay Andy. Next, I'd like to call a family friend, Dr. Philip Chatham, to say a few words. Thanks very much. I'm Dr. Philip Chatham. We are neighbors back home in Nildur, and we are distant cousins. My great-grandfather and Tomachan's great-grandmother were brother and sister. And back home, I knew his grandfather when I was very young, and his father and my grandfather were very good friends, and we knew each other for a long time. When he came here, but then I left Kerala when he was young, and I didn't have much contact with him, but I knew his brothers, older brothers well. And after I came here and he came here, we were great friends. He has done a lot of service for the Knanaya community and the church, and we all appreciate that. I had the privilege when he got sick to help with the help of my son-in-law, Dr. Ajoy Joy, who is a neurologist, and he made a diagnosis. He thought that the patient had what we call CJD, Creutzfeldt-Jakob disease, for which there is no treatment, and then the final spinal tap and the test on the spinal fluid confirmed that unfortunately there is no treatment for it, and we were all helpless. But I am very privileged to know him here more than back home in Nildur, and my hearty condolences to Femia, the 3 kids, their wives and the grandkids, and also the rest of the family. Thanks again very much for giving me the opportunity. It means great to me. Thank you very much. Thank you, Philip Uncle, and thanks for all your support during these last several weeks. I know it's greatly appreciated by a lot of us in the family. Next, to represent the Chetiath family, I'd like to call Matthew Pachkara.
Hi everyone. My name is Matthew Pachakara. My mom, Sophie Pachakara, is Fimi Andy's first cousin from the Chetiot family. On behalf of the Chetiot family, I'd first like to express my deepest condolences to Fimi Andy, Sunil, Jenny, Stan, Jamie, Stephen, Ruhi, their children, and the extended Parankaleo and Charikat families. Tomchanonglo's passing has deeply affected all of us and has been cause for serious and profound reflection. Over the past several weeks, as I'm sure many of you have, I've spoken to family members, friends, and other loved ones to try and seek comfort, guidance, answers to unfair questions, anything to get through this difficult time. A consistent theme, and what I've learned throughout, has been family and how Tomchanonglo molded not only his own, but also contributed to our extended family. That is no easy task with 10 siblings of his own, countless cousins, nieces and nephews, all from both sides of the family. To have a family and community like ours doesn't happen accidentally. It takes effort, and you have to be purposeful with your time. My father, Thomas Pachakara, and Tomchanonglo were close, especially because of their roles in Bliss. For me, this meant picking up our home telephone when it rang to find Tomchanonglo on the other end, wanting to speak to Dad. But he'd always make time to sneak in a chat before needing to pass the phone over. It consisted mostly of simple pleasantries and a quick check-in to see how things were going at school. These check-ins continued later on at family gatherings when I was visiting. Whether it was about school, work, sports, or current events, Tomchanonglo seemingly knew a little bit about everything. He'd ask questions I wouldn't expect someone not in my profession to ask. To me, his familiarity with whatever the topic may have been proved his inquisitive nature and provided effortless conversation. Some of my fondest memories growing up, as my cousin Shane mentioned last week, were sleepovers at the Abrahams' house in Cerritos. Basketball, video games, food. Basketball, video games, food. Rinse and repeat for days at a time. Sleepovers that never involved actual sleep, but rather pretend sleep so that we could sneak by and continue with our games and pranks. As an uncle to 6 nephews now, I finally understand just how difficult we probably were at times. A bunch of boys running around yelling and screaming. The way Tomchanonglo would get upset at us, or just Sunil, Stanley, or Stephen on our behalf, now seems totally reasonable and probably deserving. Sunil, Stan, Stephen, though our sleepovers may have slowed down, our conversations remain sincere and meaningful and so dear to my heart. When people speak about your dad's legacy, I already see it being fulfilled in you. I believe you share his same curiosity, which has fueled your careers and the families you've begun to mold for yourselves. It's also driven many of our own deep conversations about life, family, and our futures. Memories of our fathers hanging out at parties feel like mirrored images now, especially since you are all so tall, and I am not. And I say all of this to express my immense admiration and gratitude to Tomchanonglo for the small but significant ways he contributed to my life. The check-ins, the sleepovers, our cousin-brother bond, and the love that we all share with the Abraham family. None of it happened accidentally. It's a product of Tomchanonglo's vision of what families should look like. It took effort and someone who was willing to use his time purposefully for us. Thank you. Thank you, Matt. I'd like to call up Thambachin Chamacho, family friend, for a quick few words.
തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ആകസ്മിക വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പറയങ്കാലയിൽ ചാഴികാട്ട് ഫാമിലിയോടൊപ്പം ചെമ്മച്ചൽ ഫാമിലിയുടെ അനുശോചനവും അറിയിക്കട്ടെ. അയൽവക്കം എന്ന നിലയിൽ പറയങ്കാല ഫാമിലിയുമായി ഞങ്ങൾ അച്ചായൻ മുതലേ വലിയ ബന്ധം പുലർത്തി പോന്നിരുന്നു. അപ്പാപ്പൻ്റെ കാലം മുതലേ എന്താവശ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ പറയങ്കാല കുടുംബത്താണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്ത് കാര്യത്തിനും പറയങ്കാല കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലുമായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടനും സഹോദരങ്ങളുമായി ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ചേട്ടൻ ജോയിഷായൻ്റെ ഫ്യൂണറലിന് തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടൻ ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ പരിജ്ഞാനം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. എല്ലാവരായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും പെരുമാറുകയും വളരെയേറെ ഉപകാരമതിയുമായിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടൻ. തൊമ്മച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഈ വേർപാട് നമ്മളോടൊപ്പം അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും കുട്ടിസാറും സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Next, I'd like to ask two more of Tomachin Uncle's nephews, Jamon and Kevin Prayam Kalao, to say a few words. Hello everyone. My name is Jaimon Parakalai. പറയങ്കാലായിൽ കുടുംബത്തിലെ 12 മക്കളിൽ മൂത്തയാളായ ലൂക്കാസാറിൻ്റെ 2 മക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മളെ വിട്ടു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോയ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ വിഷമമുണ്ട്. നീണ്ടൂരിലെ തറവാടിനെ ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചൻ വീട് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരി അൻസുമോളും അപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അനായാസം സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ വിസ്മയത്തോടെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്. പഠനത്തിൽ വളരെ സമർത്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പന് ഒരു പ്രത്യേക കരുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ 90-ൽ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു 2 മാസത്തിനകം അവിടെ ഇറാഖും സൗദിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുകയും എൻ്റെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ ഇവിടുന്ന് അടുപ്പിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുകയും നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ അന്നിവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. അതൊരു എത്ര വലിയ കരുതലാണ് അപ്പാപ്പൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ വലിപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പാടില്ല. 2006 എൻ്റെ ഡാഡി മരിച്ചപ്പോഴും 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചപ്പോഴും തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ നാട്ടിൽ വന്നിരുന്നു.
പാപ്പൻ്റെ സ്റ്റീവൻ്റെ വെഡിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചത്. എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് വെഡിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നാട്ടിലെത്തുകയും ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു അപ്പാപ്പൻ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പാപ്പൻ എന്നെ സഹായിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വളരെയധികം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമാണ്. ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം എനിക്കും ഷൈനിക്കും 4 മക്കൾക്കും ഇവിടെ വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ്റെ ഗൈഡൻസിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പാപ്പൻ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ പ്ലാനിടുന്നു, അന്തിമ തീരുമാനം ദൈവത്തിൻ്റെതത്രേ. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ്റെ ആയുസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതായിരുന്നു. ഇന്ന് തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പൻ നമ്മുടെ അപ്പച്ചനോടും ഡാഡിയോടും അമ്മച്ചിയോടും ഒപ്പം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി കരുതുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം മുഖാമുഖം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു. മച്ചൻ പാപ്പ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാത്ര പറയുകയാണ് മച്ചൻ പാപ്പ. ബൈ ബൈ. Hello, everyone. For those who don't know me, my name is Kevin, and I'm the youngest of 4 from our parents, Jamon and Shiny. My dad's uncle is Thomas Papin, which makes him my great uncle. Not many people can say that they got to spend time with their great uncle, let alone even meet them. And I am grateful to have the opportunity to speak here today on behalf of all the kids in the Barankala family. For me and all of the kids in the Barakal family, Thomas Papin was the epitome of hard work and dedication. He was a pillar of strength in our family that always checked up on everyone and stayed involved in all of our lives. When I graduated high school from Houston, Texas, I was inspired to follow the steps of Thomas Papin's sons, Sunil, Stanley, and Steve, by going to UC Riverside here in Southern California. Ever since I moved here for school, Thomas Papin, Femi Auntie, and their family had made me feel like I was at home. He always treated me like one of his sons. He was always willing to drive me from LAX all the way to Riverside, where he would just give me advice on school, life itself, and would tell me stories about him and my grandpa and their life in India. When I couldn't go back home for the holidays, he and Femi Auntie welcomed me to spend Thanksgiving with them. They have given me a second home here in California, and I'll always remember the fun I had spending time with him and all that I learned from him. I was fortunate enough to spend a couple of days with him this past few weeks and reflect on all the love and generosity that he has shown towards my family and I. When I look back on all of our memories, I think of the great life he lived and how much he has inspired me, not only me, but all of us here today. We will miss you, Thomas Papin, and continue to flourish in your love. Thank you. Thank you, Kevin and Jamon Uncle. Next, I'd like to call up a nephew and niece of Thomachin Uncle, Vijay Karakapurambul and Vinny James.
എൻ്റെ പേര് ബിജോ കറുകപ്പറമ്പിൽ. ഇതെൻ്റെ സിസ്റ്റർ മഞ്ജു ജെയിംസ് വലയിൽ. ഞങ്ങൾ 4 സഹോദരങ്ങളാണ്. തൊമ്മച്ചൻ ചായൻ്റെ സിസ്റ്റർ മേരി ചേച്ചിയുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, മറ്റൊരു സഹോദരി സൗദി അറേബ്യയിലുമാണ്. ഇന്നത് അവരിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In these most difficult times in our family, I find it really hard to express how dearly we miss Thommachan Chayan and his vibrant presence. I know that no words can console Vimya Auntie, Sunil, Stanley, Steve, Jenny, Jamie, Ruhi, and the little ones during these very tough times. However, as many of the family members have rightly shared their thoughts here, it is in these times indeed that we should believe in destiny. It is the will of God that he should be called in early to adorn the heavenly abode. Dear Fimi Auntie, Sunil, Stanley, Steve, and all the very members of Thomas family, on behalf of my mom, siblings, and the entire Karoprambal family, I extend our heartfelt condolences. Our thoughts, hearts, and prayers go out with you all. Thommachan Chayan's exuberant charisma will always be remembered in our life. We should uphold and carry forward his immaculate legacy that had been an asset and blessings to each and every one of us. ഗൃഹാതുര സ്മരണകളിൽ നറുമലരൻ്റെ സൗരഭ്യത്തോടെ എന്നും മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. 1979-80 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലം. എല്ലാ അവധിക്കാലത്തെയും പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം നീണ്ടൂരത്തെ അപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ ആടിത്തിമിർക്കുന്ന കാലം. കോട്ടയത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന തൊമ്മച്ചൻ ചായനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കോട്ടയത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ തിയേറ്ററിൽ ആദ്യമായി സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചത് തൊമ്മച്ചൻ ചായനൊപ്പമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മലയാളിയുടെ ജീവിതം കഥാതന്തുവാക്കിയ 7-ാം കടലിനക്കരെ എന്ന സിനിമയാണ് അന്ന് കണ്ടത്. 5-ലോ 6-ലോ പഠിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ആ സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത കാഴ്ചയായിരുന്നു. സിനിമ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ തൊമ്മച്ചൻ ചായനോട് വെറുതെ ചോദിച്ചു, നമുക്കൊക്കെ ഈ അമേരിക്കയിൽ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്ന്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൊമ്മച്ചൻ ചായൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നീ നന്നായി പഠിക്കുക, വലിയനാവുക, അപ്പോൾ നിനക്ക് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ പോകാൻ അവസരം ലഭിക്കും. എന്തായാലും 3 വർഷത്തിനകം തൊമ്മച്ചൻ ചായൻ ഫിമി ആൻറ്റിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലെത്തി. പിന്നാലെ അപ്പച്ചൻ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും വരിവരിയായി ഈ സ്വപ്നം എത്തി. 2 പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഞാനും അമേരിക്കയിലെത്തി. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിച്ച ഉടൻ തൊമ്മച്ചൻ ചായനും ഫിമി ആൻറ്റിയും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കൃത്യമായി പേപ്പർ വർക്കുകൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് 2002-ൽ നാട്ടിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും അമേരിക്കയിലെത്തി. എൻ്റെ പപ്പായും അമ്മയും അടക്കമുള്ള ഓരോ സഹോദരങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ 2 പേരും വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അമ്മാച്ചൻ്റെയും അമ്മായുടെയും കരുതലും സ്നേഹലാളനവും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയങ്കാല കുടുംബം ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു വടവൃക്ഷം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വടവൃക്ഷത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കോരിയത് തൊമ്മച്ചൻ ചായനാണ്. 4 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കണ്ട 7-ാം കടലിനക്കരെ എന്ന സിനിമയിലെ ലക്ഷ്മി എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായത് തൊമ്മച്ചൻ ചായൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും എന്നും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്ചിന്തകളും സൽപ്രവർത്തികളും നമ്മളിലൂടെ അവിരാമം തുടരാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ മാലാഖമാരോടൊപ്പം
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന തൊമ്മച്ചൻ ചായൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ മെഴുനീർപ്പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you. So we all know that Tomachin Uncle and Femi Andy have 3 big boys, Sunil, Stanley, and Stephen. But behind them are 3 strong and very loving and supportive women. And I'd like to call up Jenny, Jamie, and Rugi to close our live tributes. Hi. For those of Hello. For those of you that don't know me, my name is Jenny Abraham. Sunil and I got married in 2012, and when we got married, I immediately realized that I became part of a unique and loving family. God blessed me by allowing me to be part of this amazing family. First off, I want to thank everyone for the support that they have provided us these past few weeks. Everything from the amount of food that was brought over, the help around the house, and the hundreds of calls, text messages that we received, we could not have done it without y'all. When we got married, like most new brides, it was very hard for me to leave my own family and move to California, where I felt like I knew nobody. Being the first girl to enter the family, I did not know where I would fit in. However, Dad and Mom have made that transition so easy for me, especially Dad. Dad and I have a great relationship. Both of us love to talk, and that we did a lot. I have always said Dad knows about every single topic in the world. So we would talk about everything and anything, and Dad would always have an input in any topic. He was my Tom-Tom, the man who knew everything. When purchasing a house, one of the most important factors was to be close to Mom and Dad. Dad was our go-to guy. Dad would be at our house in the drop of a hat if we needed anything. I remember one week during my maternity leave, I locked myself out of the house 2 times in 1 week. Dad was working from home at the time, so he had to drive to our house to save me and the kids. Never was he upset, and he would always come with a smiling face. Dad was so patient. Another time, Dad and I was part of a skit with the Perenal. So we had to drive for skits together. At the end, if anyone knows, Dad loved donuts. So we would sit at a donut shop and just talk. Dad would talk to me about how he was proud how Sunil and I were part of the church and how we were getting involved. Dad, I hope to continue to keep you proud. Dad, I will miss you so much. I will always cherish the many moments that we had. I feel so happy that we celebrated Ornam together. This past Ornam was a little different, as you had shown early signs of your disease. But never in my wildest dreams did I think it would be our last Ornam together as a family. I feel fortunate to have spent so many moments with you, Dad. Our whole lives were intertwined with y'all's. The biggest loss of this is that you are no longer here to see your grandchildren grow up. You are an amazing grandfather. My kids love you, and I know you love them. The light in your eyes when the kids are nothing is nothing that can be compared to.
your songs you sing with them, and the million books you have read to them. It's not fair they won't be able to do that with you anymore. Sunil, Stanley, and Stephen, y'all have a